نكملوا الطريق وخفنا ما نلقاوش باغ اكزومبل زعما وين نباتوا ولا فيو كو رانا اون فامي. كاين ان بوتيت اوتيل هنايا اون شامبر بور شقولوا يا ربي بور 5 à 6 بيرسون ب $212 طاحت لنا، يعني حاجه مليحه، حاجه سامبل ماشي زعما قال حاجه واو ولا. ميم لي فامي اللي يحبوا يجوزوا لي فاكونس ولا هاد البلاصه بزاف شابه. وهنا اللي كاين لي ميل ايل وانتر لو كندا و لي زيتازوني. دونك نوريلكم هاد لوتيل الا فوزيت انتريسين، نكتب لكم لادريس ديالو في لا بار دانفو. صبروا ندخلكم معايا. Hi, morning. Hi. دونك يبدوك تبدا لا كروزيير تمشي، نشوفوا لي زيل لي ميل إيل راهم هنا اونتر بارطاجي اونتر لو كندا و لي زيتازوني. صراحه ما على باليش شحال عندهم كندا وشحال عندهم لي زيتازوني، مي سي اون تري بون ايدي. الواحد اللي يحب يخرج اون فامي ينحي على خاطرو يبدل شويه، سي با شير. دونك pour l'adulte $32. Pour les enfants de 6 ans et à 15 ans c'est $21. ou de 6 ans moins وقيل c'est gratuit. donc حنا بنتي ما خلصناش عليها، donc c'était 32 et $32 يعني سقمت لنا واحد $70 ولا ميم با. هذه هي دونك نشوفوا walk on board. دونك هنا يقول لنا بلي فوالا ديزولي على لو روطار باسكو صح دار روطار، مام يقلع على 10 الوغ كو مازالهم يسناو باش يعمروا لا كروزيير باسكو جاب لي ربي شاك باتو يعني سي با في التيكي كي تشريه ما فيهش Welcome aboard. Before this cruise vessel leaves the dock, please listen carefully to the jacket. If it becomes necessary to abandon ship, this vessel is equipped with inflatable. Captain or crew instruct you to board the life rafts. Report to the muster stations located at the rear of the lower deck. Please take note of the signage in the enclosed decks. They give the location and leaves the dock. Now that we're underway, feel free to explore the boat. But for your safety, do not sit on the railings and do not run on the decks. Please help us preserve the beautiful St. Lawrence River. De vous, notez l'emplacement des dispositifs de sécurité de ce bateau. Les gilets de sauvetage sont rangés dans tous les bateaux. Leurs emplacements sont clairement indiqués par des panneaux blancs avec des lettres rouges. En cas d'urgence, du pont inférieur. Veuillez consulter les panneaux de signalisation dans les And factories along the Gananoque River. Folks on summer vacation gathered here because Gananoque is the closest town to their cottages. People still gather here today, including folks like you who want a glimpse of everything the Thousand Islands have to offer. My name is on Earth. Les moments les plus heureux, nous nous rassemblons sur le quai, empilons les provisions dans le bateau et nous nous dirigeons vers le lieu de rassemblement. Parce que les peuples autochtones s'y sont rassemblés pour s'imprégner du soleil printanier. Plus tard, les colons européens se sont rassemblés dans des moulins et des usines Functional to all the comforts of home. Some people put a fridge in their boathouse. Because heaven forbid you have petits et de grands bateaux. La voile est un mode de vie dans les 1000 îles. Quand j'avais 5 ans, je conduisais le hors-bord de papa pendant que je m'assoyais sur ses genoux. La plus belle île et le chalet le plus fantaisiste ne vous feront aucun bien sans un voilier, un hors-bord, un kayak
un bateau à rame ou autre chose. Bien sûr, vous devez aussi savoir comment naviguer sur ces eaux. Autrement, vous et vos provisions n'arriveront jamais où ils vont. Papa dirigeait un service de taxi nautique pour les gens qui n'avaient pas de bateau. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'il a construit ces bateaux lui-même. La construction navale était une industrie majeure. We're about to sail through a gap between two islands just ahead. Indiana Island, the smaller one on the port side, and Bostwick Island on the starboard. Watch for the cottage on the port side. You can practically look in the windows. The gap between Indiana and Bostwick Island parents built our family cottage. Right now, we're sailing down Wanderer's Channel. I think it got that name because it meanders through the islands on either side. You'll see plenty of cottages, boats, and people soaking up a little Thousand Islands lifestyle. The Admiralty Group is one of the densest groups of islands with lots of sheltered channels. So the water's calm and there's usually a cool breeze. People have been building summer cottages here since the Victorian age. Those old family places have a way of growing over the years. Mine started out as a simple 3-room cottage, just big enough for my grandparents. They added a bedroom for their kids, then Dad added another for me and my brother. I put in a new boathouse and enlarged the kitchen. One generation at a time, that little cottage has turned into a spacious home. No matter what the date is, summer officially arrives the day we buy something in Gananoque, we do without it. As long as we have food, bathing suits, and a stack of board games for those long summer evenings, we're set. The cottage has no air conditioning or heat, but who needs them? My grandparents made do with kerosene lamps and cooking over an open fire. Devant nous, l'île Indiana, la plus petite à bâbord, et l'île Bostwick à tribord. Observez le chalet à bâbord. Vous pouvez pratiquement regarder par les fenêtres, serpentent à travers les îles de part et d'autre. Vous verrez canot d'abrité. Donc l'eau est calme et il y a généralement une brise fraîche. Les gens construisent des chalets d'été ici depuis l'époque victorienne. Ces anciens gîtes familiaux ont une façon de se développer au fil des ans. Au départ, il s'agit d'un simple chalet de 3 pièces. The gap between Indiana and Bostwick Islands is like a gateway into the heart of the Admiralty. Cluster of islands where my grandparents built our family cottage. Right now, we're sailing down Wanderer's Channel. I think it got that name because it meanders through the islands on either side. You'll see plenty of cottages, boats, and people soaking up the Thousand Islands that you see here. The Admiralty Group is one of the densest groups of islands with lots of sheltered channels. So the water's calm and there's usually a cool breeze.
one generation at a time, that little cottage has turned into a spacious home. No matter what the day is, summer officially arrived at the old cottage of the season. We bring everything we need and leave nothing behind. We forget to buy something and then no way we do without it. All we do are waiting seasons and on summer evenings for Saturday. The cottage has no air conditioning or heat, but who needs that? My grandparents made do with kerosene lamps and cooking over an open fire. Look for a stylish A-frame cottage on Stones Throw Island. It's so close to the river you could open a window and jump right in. Just past Stones Throw, there's a rocky little island. Sometimes it looks deserted, while others it's brimming with activity. It has a barbecue, a deck, and a pier. We call that Rent Me Island, because the owner rents it out to visitors. Who needs a cottage when you can just pitch a tent? C'est un sacré travail d'entretenir un chalet ici.